Buongiorno a tutti. Hello everyone and welcome to Learn Italian channel. This is a free online Italian learning course for beginners. In the previous lesson you have learned how are you in Italian. In this lesson you will learn to say what's your name. Let's have a look at the agenda. The third lesson of this course will show you how to say what's your name in formal and formal way, and also how to answer these questions. Then there will be some dialogues. In the grammar section, I will show you the conjugation of the verb chiamarsi. Next, I will do a quick review of what I have explained through the summary. Finally, there will be a mini quiz to test your understanding. Let's start. I will syllabify each sentence and repeat it 3 times. Please repeat after me. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami means what is your name. It is informal. It is usually used with person who is younger than you or has your same age, for example with colleagues or friends. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama means what's your name. It is formal. It is used with person you don't know, like strangers, or with person that you show respect, such as teachers and supervisors at work. Let's see how to answer these questions. Mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo means my name is. Let's see some examples. First, listen to these informal dialogues. Ciao, mi chiamo Maria. E tu come ti chiami? Mi chiamo Sara. Piacere di conoscerti, Maria. Piacere mio. Listen carefully. Ciao, mi chiamo Maria. Hi, my name is Maria. E tu come ti chiami? And you? What's your name? Mi chiamo Sara. My name is Sara. Piacere di conoscerti, Maria. Nice to meet you, Maria. Piacere mio. My pleasure. Now let's move on to a formal dialogue. Buongiorno, mi chiamo Maria. E lei come si chiama? Mi chiamo Sara. Piacere di conoscerla, Maria. Piacere mio. I will repeat it again. Listen carefully. Buongiorno, mi chiamo Maria. Good morning, my name is Maria. E lei come si chiama? And you, what's your name? Mi chiamo Sara. My name is Sara. Piacere di conoscerla, Maria. Nice to meet you, Maria. Piacere mio. My pleasure. To show the difference between the informal and formal situation, I will repeat the dialogues again. First, the informal one. Ciao, mi chiamo Maria. E tu come ti chiami? Mi chiamo Sara. Piacere di conoscerti, Maria. Piacere mio. Now the formal one. Buongiorno, mi chiamo Maria. E lei come si chiama? Mi chiamo Sara. Piacere di conoscerla, Maria. Piacere mio. In the grammar section, I will show you how to conjugate the verb chiamarsi. Literally, chiamarsi means to be called. In fact, it consists of the verb chiamare. Chiamare means to call. But chiamarsi is a reflexive verb and you need the reflexive pronouns to conjugate it. Firstly, let's start with reflexive pronoun and their meanings. Listen carefully. Mi, ti, si, ci, vi, si. I will repeat it again. Me means myself. Ti, yourself. Si, herself, himself. Ci, ourselves. Vi, yourselves. Si, themselves.
Now I'm going to conjugate the verb chiamarsi. Listen carefully. Io mi chiamo. Tu ti chiami. Lei, lui, lei si chiama. Noi ci chiamiamo. Voi vi chiamate. Loro si chiamano. Repeat after me, please. Io mi chiamo. Tu ti chiami. Lei, lui, lei si chiama. Noi ci chiamiamo. Voi vi chiamate. Loro si chiamano. Let's make more sentences. Come si chiama lei? What's her name? Lei si chiama Alice. Her name is Alice. Come si chiama lui? What is his name? Lui si chiama Simone. His name is Simone. Come vi chiamate voi? What's your name? Noi ci chiamiamo Francesca e Giulia. Our names are Francesca and Giulia. Come si chiamano loro? What is their name? Loro si chiamano Matteo e Serena. Their names are Matteo and Serena. Let's see the summary of this lesson quickly. If you want to ask a colleague what is your name, you say come ti chiami. If you want to ask what is your name to a stranger, you say come si chiama. To answer, you say mi chiamo, followed by your name. The conjugation of the verb chiamarsi, which is a reflexive verb, is io mi chiamo, tu ti chiami, lei, lui, lei si chiama, noi ci chiamiamo, voi vi chiamate, loro si chiamano. I will give you a mini quiz. Please try to do it. How do you answer to the question come vi chiamate? A. Mi chiamo. B. Si chiamano. C. Ci chiamiamo. You can find the answer in my Instagram account, and you can also find the slides of this lesson. My Instagram is learn_Italian20. Make sure to subscribe, rate, and comment on my YouTube channel and on Anchor and Spotify. In the next lesson, I'm going to teach you where are you from in Italian. Grazie ed arrivederci.